mình phê phán về một người nào đó, nó cũng là một cái sự bám chấp qua những cái gì mình đã hiểu biết từ trước. Và từ đó con mới nhận ra một điều là xả ly, detachment, có nghĩa rằng là tất cả, không chừa một cái nào hết, về những cái điều gì mình đã được học từ trước. Mình có thể biết nhưng mà mình không có bám vào đó nữa. Thì từ cái điều đó, con bắt đầu nghe Ngài giảng từ lớp này sang lớp khác, và con nhận ra được rất là nhiều điều, ngay cả trong những cái cùng một câu hỏi của những người khác, nhưng cái câu trả lời nó hoàn toàn không giống nhau, và nó có một cái giống như là tùy vào cái người hỏi và tùy vào cái thời gian, cái địa điểm mà cái câu trả lời nó sẽ khác nhau. Thì có một lần con cũng rủ rê mấy người bạn đến để nghe thầy giảng, nhưng mà dường như họ có đặt câu hỏi, nhưng mà cái câu trả lời của thầy dường như không thỏa mãn họ, là bởi vì con cái này là con cảm nhận thôi, là cái câu hỏi của Ngài đôi khi không trả lời thẳng vào cái câu hỏi của cái người đó, mà nó mở rộng ra, nó bao gồm nhiều cái những yếu tố mà nó dẫn dắt đến cái câu trả lời, đến cái câu hỏi đó của cái người đó. Và cái người đó đôi khi chỉ đặt trọng tâm vào cái mục tiêu của cái câu hỏi của họ là cái câu trả lời là gì, mà họ không nhận ra. Thì cái đó chỉ là một cái ví dụ mà con cảm nhận. Thành ra từ đó con tiếp tục đi theo những cái khóa retreat của Ngài, và bắt đầu con thấy cái tâm con nó, cái mind đó, thầy luôn luôn nhấn mạnh về cái tâm nó quan trọng hơn là cái thân. Con thấy cái tâm mình nó rất là tự do khi mà mình detach everything. mình dính vô cái gì cái là mình bỏ nó đi, detach liền ngay lúc đó. Thì và từ đó thì con thấy rằng là cái sự tu tập của mình nó cứ ở đó thôi, nó cứ attach, mình nhận ra cái đó rồi mình detach liền. Thì sau đó ngồi thiền nó cũng không có còn cái gì để phân tích, hay không có còn cái gì để mà thắc mắc nữa. Như vậy có phải là con đã buông thả mà không có chịu theo một cái process, hay là cái phương pháp nào đó để mà thực hành hay không? Mình còn đang thực hành thiền hay không? Mình vẫn đang thực hành thiền, nhưng mà mình không có một cái thắc mắc gì nó pop lên nữa. Tự trả lời đây. Hay sao con không biết? What I'm saying is when after I attend, follow your teaching, sitting doing meditation, like try to be present at the moment, mindfulness at the present moment, then I don't feel like I have anything else to do. What does that mean? Anyway, she has no more questions. Yes. No more questions come up in her mind. So the way that let me summarize this up. Okay. So let me summarize this up is so the first time she heard about your teaching was at a meditation retreat last year, and from this teaching she understand that you emphasize on mindfulness and detachment. So most of the teachers will only emphasize on mindfulness but not detachment.
they might talk about detachment, but in a separate context, but not together with mindfulness. However, in your teaching, you always teach mindfulness and detachment to go together. And from then, she started to pay more attention on her own attachment, and she can see small and big attachments. And even, if it's when an attachment appear in her mind, she immediately detach. So then she realized that detachment we need to detach from everything that we knew before. Every single attachment needs to be detached. You can know, but you should not attach. And so she continued to listen to your teaching, and she gained many insights from your Q&A. Every time you answer a question, your answers are never the same. It depends on the person who asks, the time and the place that they ask, the answers will be different. Sometimes when she brought her friends to come listen to your Dhamma talk, they asked a question, but it didn't seem like they were satisfied with your answer. The way you answer is not directly answering the question, but you will teach about other things that they will have to come up with the answer themselves. And so, because of understanding your teaching, she continued to attend your retreat, and your teaching is always about emphasizing on the mind. And she feels very free, like her mind is very free every time that she can detach. So what she does now is, as soon as she see an attachment, she will immediately detach. And she kept on doing this over and over every time she sits to meditate. And then now when she sits for meditation, there's nothing else to do. There's no more questions to ask. So she's asking Seattle, like, well, here's a question, but is this right? Yes, that is what I am teaching, to do like this. We need to do like this more and more for long term, and then there will be answer by yourself. There will be wisdom. There will be freedom. Now your mind became more and more free than before because of less and less attachment. The aim of meditation is detachment of the mind. If we are attaching on breathing or ourself or our health or our job, that is, the mind is not free. You just need to continue practicing like this, and then there will be developing all the time, and finally the development will be more and more clear. Because I have to teach like this, because I have been facing the problems of attachment of the meditator. How to meditate, where to meditate, how long they should meditate. Endless question because of attachment. Because of teaching like this, there will be no question, so less attachment, so you are free, so I'm also free. Oh, and I have one more sharing. Okay. So let me answer
Yes, let me translate. Oh, sorry. Câu trả lời của Ngài Thiền Sư. Đúng, đây là những gì Thầy đang muốn dạy. Chúng ta cần phải thực tập như vậy, về lâu về dài. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có câu trả lời, có được trí tuệ và có được sự tự do. Tâm của con càng ngày càng được tự do là vì càng ngày con càng ít đi sự dính mắc. Mục tiêu của việc hành thiền chính là sự xả ly của tâm. Nếu như chúng ta dính mắc vào hơi thở về chính bản thân chúng ta, dính mắc vào sức khỏe và công việc, thì tâm không được tự do. Con chỉ cần tiếp tục thực tập như vậy thì sẽ càng ngày càng có sự phát triển, và cuối cùng là sự phát triển sẽ càng được rõ ràng hơn. Thầy phải hướng dẫn như vậy là vì thầy phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của các thiền sinh. Làm sao để hành thiền ở đâu, hành thiền bao lâu, và họ phải hành thiền bao lâu. Tất những câu hỏi này là vô tận, là chính bởi sự dính mắc của họ. Vì hướng dẫn như vậy sẽ càng ngày có ít đi sự dính mắc, và như vậy con được tự do và thầy cũng được tự do. Cái điều chia sẻ thứ hai của con là Ngài dạy về doing good deeds. Thường Ngài nhấn mạnh là cái đó nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mindfulness and detachment, và ngược lại. Thì trước kia con cũng được học về, cũng được nghe giảng về những điều mà mình phát triển cái lòng từ tứ vô lượng tâm của mình, nhưng mà thường nó chỉ trên sách vở hoặc là cái sự hiểu biết bằng ngôn ngữ. Nhưng mà đến khi mà con bắt đầu được nghe cái sự giảng dạy của Ngài và những cái điều mà thực hành phải song song đi đôi với nhau trong cái việc hành thiền và trong cái việc làm thiện pháp, thì con mới hiểu ra một điều là tất cả những cái đó nó sẽ trở thành tự nhiên trong cái tâm của mình. Một khi mà mình bắt đầu, mình không cần phải mở cái tâm mình ra bằng cái sự học hỏi qua sách vở, mà mình mở cái tâm mình ra bằng cái sự làm thiện pháp. Và từ đó thì cũng giống như là con cảm thấy free thêm một lần nữa. Another sharing from her about doing good deeds. So Seattle always said that we should do good deeds together with practice of mindfulness and detachment, and it will help with doing good deeds will help with the practice of mindfulness and detachment, and the practice of mindfulness and detachment will also help with doing good deeds. So when I learned about the Brahma Vihara, I learned it through literature, but when I practice doing good deeds and mindfulness and detachment, Brahma Vihara comes very naturally. I don't have to try to do it. It just comes very naturally to me. Right? How did I found? Yeah, and that's what that is. Tiara, if I may have permission to leave early today, I have an event this afternoon. Con xin phép là cho con rời đi sớm hơn một chút vì chiều nay con gái con có đánh tennis một chút. Yeah. So I will leave for now, and if you have questions, Gia will translate. Yes. Nếu quý vị có câu hỏi thì Gia sẽ dịch ra. You can take
take my spot. Yeah, say it. You can do it, Gia. Thì em là em không có đánh máy gì đâu. Dạ mọi người có còn câu hỏi gì không? Any other question? I hope not. Why? A few of us were discussing the other day about the differences between the methods and the benefits of Gabawa Center and specifically Pa'auk Center. And then yesterday's question about the difference between Sayadaw's teaching and traditional methods of teaching made me think about my own experience, mostly in Goenka Center. And what I thought about was that those meditation systems are not natural, and while I got many benefits from those retreats, I also experienced side effects like because the environment was completely created to support a particular state of mind or meditative mind, I had some attachment to the idea that my mind should be like that. So I became fearful of outside experiences that could disturb my mind. And I also noticed that the benefits that I got many of them would disappear after some time. They didn't stay with me. And the example that came to my mind about Sayadaw's way of teaching was that for Sayadaw's retreats,
he allows anyone to come and join at any time during the retreat. So in the Goenka retreats, we have to sign up ahead of time, and everyone will join on the same day, and then it will be the same people throughout the retreat. But in Seattle's retreats, anyone can join any time, so there will be new people will appear. And now I have enough experience to keep my mind open to these new kind of changes. But in the past, and even still now, I feel I can notice a kind of dislike or rejection in my mind from changes or new things happening in the retreat. But I have had many experiences of the people surprising me and impressing me and amazing me by their understanding of Sayadaw, by their sharing their past experiences. And now I know that the more people who join bring more strength and benefit to the retreat, and that my rejection of change is wrong. And then I also had a question for Sayadaw about, in the last retreat we discussed about the unconscious mind, and I would like to know more about it, because my thinking about it is that the unconscious mind is like the internal atmosphere or environment of my mind that I'm not aware of. But I think that when I become aware of something in my mind, it becomes my conscious mind. Is that right? So the unconscious mind becomes conscious mind by mindfulness. Bạn nói tới một số điểm. Bạn nói và một vài người đã bàn luận với nhau về một số sự khác biệt mà họ thấy giữa Thabawa và Ba Âu, hoặc là giữa sự giảng dạy của Ngài Thiền sư so với cách dạy truyền thống. Thì sau khi mà cô và một số người bàn với nhau thì làm cô nhớ tới kinh nghiệm riêng của cô khi mà hành thiền ở Goenka. Và cô nói là những cái kinh nghiệm mà cô có được ở Goenka thì
nó không có hoàn toàn theo tự nhiên. Tuy là nhận được cũng rất là nhiều lợi ích nhưng mà cũng trải qua cũng có một số tác dụng phụ. Và cô nói là môi trường ở Goenka là môi trường tu tập được tạo ra riêng để mà nuôi dưỡng một cái trạng thái tâm nhất định. Vì vậy mà tâm của cô đã sinh ra một vài dính mắc. Cô trong quá khứ cũng có sợ hãi những cái kinh nghiệm bên ngoài có thể làm xáo trộn tâm cô, hoặc là những cái lợi ích mà cô đã đạt được khi mà hành thiền của Goenka thì nhiều cái lợi ích nó bị biến mất theo thời gian, nó không có ở lại với cô. Và theo cách dạy của ngài Sayadaw thì khóa tu, cô thấy là khóa tu của ngài cho phép bất kỳ ai có thể đến và hành thiền. Còn bên Goenka thì cần phải đăng ký trước. Với thiền sư thì ai cũng có thể tham gia bất cứ lúc nào, và vì vậy mà có thêm rất là nhiều người mới xuất hiện. Cô nói bây giờ thì cô đã có đủ kinh nghiệm để giữ tâm mình rộng mở hơn trước những thay đổi. Nhưng mà trước đây thì cô không thích hoặc là từ chối khi mà gặp những cái sự thay đổi hoặc là điều gì mới mà không có quen. Nhưng mà khi ở thiền dưới sự dẫn dắt của ngài Sayadaw thì cô cảm thấy là cô khi mà gặp nhiều người hơn thì mang lại nhiều lợi ích hơn. Và cô nhận ra cái sự sai lầm về trong quá khứ của mình là cô đã giống như từ chối khi mà có những cái sự thay đổi. Và cô có hỏi thiền sư một câu là trong khóa tu trước ngài đã thảo luận về tâm vô thức, thì cô muốn tìm hiểu thêm về điều này. Suy nghĩ của cô là tâm vô thức là những gì ở bên trong mình chưa có ý thức được. Nhưng khi mà cô ý thức được một điều gì đó trong tâm thì nó trở thành tâm có ý thức, có phải không? If we are now practicing meditation, we are using only the conscious mind. Because of reading, listening, learning, we can know we should do good deeds. We should help the others. But we don't want. In our unconscious mind, there is greed, anger, and delusion. Only by reading and learning, greed, anger, and delusion in our mind will not be reduced. Only greed, anger, and delusion in conscious mind will reduce. That's why we want to do good deeds, but we don't really want to donate or to help. Only by reading? Yes, only by reading, learning,
thinking we can understand, we should help the others. We should donate as much as we can. We should do good deeds. We should do what is good. But because of not practicing meditation, we cannot help. We cannot donate. We cannot do good deeds. Seriously, continuously. Practicing meditation is concerned with the mind. We need to keep preset. We need to accept ourselves as non-self. Just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. Besides, we need to control the mind to be stable and pure. Besides, as a meditator, we need to detach from the society, from the social activities also. We need to detach even from our conscious mind of a lay person. As a meditator, we need to change our mind and our action by keeping preset and practicing meditation in sitting meditation, practicing meditation in sitting position, standing, walking and lying also. This is detachment from our conscious mind. In our conscious mind, we are attaching as a lay person of the conscious mind of a lay person is attaching on the other lay people and all kinds of social activities. When we meditate, we need to detach from our conscious mind. In this way, we are more easy to know about our unconscious mind and greed, anger and delusion of the unconscious mind. You should translate first. Nếu chúng ta không hành thiền thì chỉ đang sử dụng tâm có ý thức. Ta biết mình nên làm việc thiện giúp đỡ người khác, nhưng trong tâm vô thức vẫn còn tham sân si. Chỉ bằng cách đọc, học thì ta mới có thể hiểu rằng mình nên giúp đỡ, nên bố thí càng nhiều càng tốt.
Nhưng vì không thực hành thiền, ta không thể giúp đỡ, không thể bố thí và làm việc thiện một cách nghiêm túc và liên tục. Hành thiền là liên quan đến tâm, chấp nhận bản thân như là vô ngã, chỉ là nhân và quả. Chúng ta cần điều phục tâm để tâm được vững vàng và trong sạch. Chúng ta cần buông xả ly khỏi xã hội, cần xả ly ngay cả tâm có ý thức của một người tại gia. Chúng ta cần thay đổi tâm và hành động bằng cách giữ giới, điều chỉnh oai nghi khi đi, đứng, ngồi, nằm. Và đây chính là sự buông xả khỏi tâm có ý thức. Trong tâm ý thức của người tại gia luôn luôn có sự dính mắc, bám chấp vào đủ loại sinh hoạt trong xã hội. Và bằng cách hành thiền, ta sẽ dễ dàng nhận ra hơn những gì thuộc về tâm vô thức, tức là tăng tham sân si trong tâm vô thức. We need to know the truth of ever-changing, selfless, impermanent nature of nature, concerned with everything. We need to know the truth of We need to know the truth of ever-changing, selfless, impermanent nature, concerned with everything appear in our body and mind. In the beginning, we will be knowing with conscious mind. Ever-changing, impermanent nature is not something, not someone. That will make the mind to be stable and pure. The more we are trying to know the same truth like this, the mind will be more and more stable and pure for sure. This is cleaning or purifying both of conscious and unconscious mind. When we are working with the mind more and more deeply, we will know more and more about unconscious mind or inner mind. The more we practice meditation like this, there will be new. This is like discovering the new inner world. This is like time traveling. We may experience, we can know the experience of the previous life. We can know what we never experienced before in this life. So practicing like this is discovering the inner attachment
of the unconscious mind. If we are not knowing like this, knowing or discovering like this, that attachment will create our life to our our attachment on bad experience will create us to experience the same. If we attach on being killed by the other human beings, we will be killed for sure if we cannot detach from that attachment. If we are attaching to kill someone or some animals, we are sure to kill because of that attachment. Only by knowing that attachment, the attachment will be less and less. Knowing about attachment is knowing with mindfulness and detachment. The more we know about our unconscious mind and attachment of the unconscious mind, there will be less and less attachment. We may want to be rich in our unconscious mind. That's why we don't want to do good deeds. We don't want to ordain as a monks or nuns, because we want to be rich. If we can find out our greed about money or power or sex or disease, that attachment will be less and less. Ignorance is the cause of attachment to be stronger and stronger. Mindfulness is the cause of attachment to be lesser and lesser. We may dream because of our unconscious mind. Some of the dreams are only by dreaming we can know what we attach in our unconscious mind. If without dream or without practicing meditation, we are difficult to know what is our inner attachment. If we don't know, we may do or happen as we attach. Do or happen. To, if we want to study, we must study. If we want to be friendly with many people, we may be friendly with many people like that. If we want to have power, we will try to have power. Because of that attachment, we cannot do good deeds like this. Only when we can detach, we will have no desire. In both of conscious and unconscious mind, we will have no strong desire, no strong attachment. And then we can do good deeds like this continuously
and seriously. The more we meditate, before I practice meditation, I have many attachment, strong attachment. Because of practicing meditation, I came to find out my own attachment. In this way, attachment became less and less. And then I can let go of all my desire, aim. In this way, my mind became free. I went nothing. I went no one, including myself. So in this way, my life became spare. That's why I can ordain as a monk. I became free to do what is right or good to do. If I have some desire in my mind is not free, and then I will always be busy to be what I want. Because of detachment from my desire, my mind became free. In this way, I can help many people. I'm also opening meditation center, not for me, for everyone who want to stay away from the society. Many people are not satisfied or happy with themselves. That's why they need change. They need to change their mind, their life, their place, but they don't know where to go, what to do. That's why I have to teach like this, and then more and more new people will be destined to do good deeds like this. In this way, more and more people are interested to do good deeds like this. But if they cannot detach from their family members and society, they must go back to their society. Therefore, I have to create new building and new meditation center all the time to help the newcomer to detach from their former society and place. If they came to understand this is really great to do, they will do the same like me. In this way, in the long run, it will be more and more easy to open new meditation center. Before I started practicing meditation, I cannot reduce my greed, anger, and delusion. That's why I'm not satisfied even with myself. That's why I cannot think about the other. I cannot think about Buddha, Dhamma, and Sangha. Because of practicing meditation, I can reduce my greed, anger, and delusion. I can detach from myself, from my belongings. That's why I can help many people. I can do many good things. Because I have nothing to do. I have no desire to work for money,
to work for myself. I have no worry for myself. That's why my mind is free and powerful and intelligent. Therefore, I'm finding the answer for the question of the meditator, question of the politician, and patient, doctor. I'm using my free intelligence to find the answer for many people. Besides, because of I can stop doing everything, all my business. That's why my life became free. But I have the power to do many things, even as a lay person. That's why I can do for Buddha, Dhamma, and Sangha. I can do for the country. I can do for the old and sick people, mental patient, homeless. Because I'm free, but I can do. I have ability to do many things. But I'm trying to be doing only. I'm also teaching you all to do like this. In this way, my life is really useful for many people. My belongings are also really useful for many people in the world. That's why many people are satisfied with me and the Power Center. So also I'm satisfied. If I'm not doing like this, I may not be satisfied. Okay. Chúng ta cần biết sự thật về bản chất vô ngã, vô thường, luôn thay đổi, liên quan đến mọi hiện tượng xuất hiện trong thân và tâm. Ban đầu ta nhận ra tâm ý thức của mình, bản chất vô thường, không phải là một cái gì, cũng không phải là một ai. Nhờ đó mà tâm trở nên vững vàng và trong sạch hơn. Càng cố gắng nhận ra cùng một sự thật đó, thì tâm chắc chắn sẽ càng vững vàng và trong sạch hơn. Đây chính là sự thanh lọc cả tâm ý thức và tâm vô thức. Khi sư làm việc với tâm sâu hơn, sư hiểu rõ hơn về tâm vô thức và nội tâm của mình. Càng hành thiền giống như sư thì có thể khám phá ra một thế giới nội tâm mới, như có thể là du hành thời gian. Chúng ta có thể sẽ biết được những kiếp trước của mình, hoặc là khám phá ra những dính mắc bên trong tâm vô thức. Nếu mà chúng ta có nhiều cái dính mắc, như là việc dính mắc vào việc sát sinh một con vật nào đó, thì chính chúng ta có thể sẽ bị giết hại. Chính bằng cách nhận biết sự dính mắc đó mà những cái dính mắc trong tâm sẽ dần dần giảm bớt. Càng hiểu về tâm vô thức và sự dính mắc thì sự dính mắc sẽ càng ngày càng ít đi. Ví dụ, nếu chúng ta có thể muốn có sự giàu có, nhưng khi nhận ra cái sự dính mắc khi nhận ra sự dính mắc đó thì sự dính mắc đó sẽ giảm bớt. Chúng ta có thể nằm mơ trong tâm vô thức
Và khi nhờ những giấc mơ đó mà chúng ta có thể biết chúng ta đang dính mắc vào điều gì. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không có thể buông xả ly. Chỉ khi xả ly không còn ham muốn mãnh liệt thì mới có thể làm được việc thiện một cách liên tục và nghiêm túc. Trước đây, trước khi mà sư từng hành thiền thì sư cũng từng có rất là nhiều sự dính mắc. Nhưng nhờ thiền tập mà sư đã giảm bớt những dính mắc đó. Tâm sư được tự do. Sư không còn muốn gì cả, không muốn ai cả, kể cả chính bản thân của sư. Sư trở nên tự do để có thể làm những điều đúng đắn và thiện lành. Nếu mà còn ham muốn thì tâm của sư không được tự do và sẽ luôn bận rộn. Sư mở các trung tâm thiền không phải chỉ riêng cho mình mà cho tất cả những ai muốn rời xa xã hội. Nhiều người không hài lòng với chính mình và muốn có sự thay đổi trong tâm, đời sống hoặc là nơi chốn, nhưng họ không biết đi đâu, không biết làm gì. Đó là lý do tại sao sư dạy như thế này, để nhiều người làm việc thiện hơn. Nếu họ không buông xả khỏi gia đình và xã hội, họ sẽ quay trở về gia đình. Vì thế mà sư đã tạo ra nhiều trung tâm mới. Khi mà nhiều người theo sư thấy được cái lợi ích này thì họ cũng có thể sẽ làm những việc thiện này, mở nhiều trung tâm hơn. Và trong tương lai, việc mở thêm các trung tâm sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Trước đây thì do còn nhiều dính mắc, sư không có quan tâm tới người khác. Nhưng nhờ có hành thiền mà sư có thể buông xả khỏi chính mình, khỏi tài sản của mình. Và đó là lý do sư có thể giúp được nhiều người hơn, làm nhiều việc thiện hơn. Vì sư không còn mong cầu về việc tiền bạc hay vì bản thân, cũng không còn lo lắng cho chính mình. Đó là lý do sư được tự do. Nhờ vậy, sư có thể tìm ra lời giải đáp cho nhiều người, trả lời nhiều thắc mắc của tất cả mọi người, giúp được những chính trị gia, trả lời được những câu hỏi của họ. Do hành thiền mà sư có thể và xả ly, do chánh niệm và xả ly mà sư có thể giúp được nhiều người làm việc cho Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Sư đang dạy mọi người thực hành như thế này để trở nên hữu ích hơn cho nhiều người trên thế giới. Và đó là lý do nhiều người cảm thấy hài lòng với các trung tâm Tha Bà Quả. Dạ còn câu hỏi nào nữa không? Any other questions? Now I'm just accepting my fate. No other questions? Maybe we can share merit. Ở đâu nhìn nãy giờ nó một tiếng rồi. It's been an hour.
Today I noticed that many questions or sharing to Sayadaw were of the type that show that people practice and that people are attentive to the teaching of Sayadaw. Because already in the form of the question that people asked, including myself today too, we could see that they already walk the path, have learned something, and discover something that they, me, don't know yet and want to know more. So I've been very happy to see like this, that the work of Sayadaw is not in vain, and that people more and more start understanding. Although himself, Sayadaw, understood that his teaching is not simple, people start understanding this teaching. So I really rejoice for all of us. And there was sharing, or maybe a question, talking about all other different methods, and Cindy was suggesting that it might be a good practice to learn other methods before people encounter Sayadaw and his recommendations. And I just want to share that in my personal experience, Sayadaw was almost the first to learn from. And previously I had only some 10 days, not a meditation, not a Vipassana course, but an introductory course to Buddhism in Tushita organization in northern India. This is Tibetan Buddhism, Mahayana. In the northern India, introductory course to Buddhism. So you participated in an introductory course to Buddhism, yes. There we mainly, it was Mahayana. Yeah. There we mainly learned information about Buddhism, but not really the practice of meditation, although they gave us some taste of sitting for half an hour, which was very difficult, and it was always a guided meditation under a topic of something to understand some Buddhist concepts, to understand about the body, to understand a little bit about the mind. But not real practice of meditation, no method for meditation. And then I was already admitted to a Vipassana meditation course by Mahasi Method in Thailand. And before that, I came to Tabarwa. So you come to Tabarwa before the Mahasi? Yes. So only after introductory course. So after that introductory course, you participated in a Mahasi course? I subscribed and I had a date to participate, but first I met Tabarwa. Oh, so you signed up for the Mahasi, but you didn't participate in it? Not yet. First I met Sayadaw, and the time wasn't yet, like the dates didn't come yet, because as Ali said, all courses they are always in strict dates with strict groups. You cannot just come and go like in Tabarwa and have your retreat anytime, any place, any season, with any people, according to your karma. I signed up for Mahasi because I got interested from the first introductory course. I was interested, and while waiting for the time to come, it was end of December, in probably end of October, I guess, I came to Tabarwa. And there I met Sayadaw, and I met his teaching first before any other practice. So
I was among those practitioners who was asking the question how to meditate. And the Sayadaw's answers before were less merciful than now. He was saying, meditate as you want. Meditate as you want. But with mindfulness and detachment. This was quite cruel. We were feeling like in the ocean without knowing to swim. And yeah, anyway, somehow there were many questions, and his answers were raising more questions, and his answers to the questions were not like this, not merciful either. His answers were, your understanding is wrong, your question is coming from the wrong understanding. And then if sometimes I could be so inspired by hearing something, believing that I understood, Sayadaw would say, you think that you understood, but your understanding is wrong. So I had very tough school in the beginning. And only the Tabarwa style of travels for teachings and following Sayadaw saved me, that I was interested to join the trip and travel. And like this, I could have more time to spend around Sayadaw. So you said Tabarwa style of travel. Of traveling to give teachings in communities who invite. Like we are going to travel here, so in Myanmar they always do this, and many people follow. So only this chance probably created some opportunity to have that patience to continue following and learning and start the chance of traveling together with Sayadaw created an opportunity to learn, to continue learning from him. Otherwise, maybe I would leave, because my understanding was always wrong, no matter what I said. And no mercy, no attempt to understand my own understanding and speak my language. But after 1 month we spent together, I could start having some positive feedback from Sayadaw. And at least I could already understand about what is wrong, even though I couldn't yet know what was right. But I could understand that everything was wrong because of attachment to my way of thinking. I also had a chance that after a trip in Myanmar, Sayadaw was going to Thailand, and this was my plan because my retreat was supposed to be in Thailand. So I followed Sayadaw next some more time, so maybe from the very first time that we met, I spent like 1.5 months or 2 months following him. And this created a strong base for the beginning of my understanding of Dhamma. So when I came to Mahasi Sayadaw meditation Vipassana course,
a serious course of 21 days. In the instructions that I followed to practice there, I was recognizing by my own experience the words that Sayadaw was teaching, the words that I was not yet understanding before. I could recognize now by my own experience while practicing according to the instructions in Vipassana. And when I was reporting to the teacher was telling me my practice was clear. I was having good results of the practice. But when I was sharing my insights from what I learned from Sayadaw and then experienced during the practice, they were trying to limit me. They were trying just to keep me on the track of how they teach. No more other experience, no more other understanding allowed. So I was confused. I felt that finally what Sayadaw was telling me about detachment and mindfulness and wrong understanding to detach, that I was now understanding, they were not accepting. And I was confused. The practice was going clear, but still they were limiting me on my experience. Next, whatever Vipassana course I would do, also Goenka and other, I would everywhere recognize the words of the teaching of Sayadaw. He himself always encourages us to be free to learn from any master, just with mindfulness and detachment. So like this, using different techniques and keeping in mind to be detached from any particular technique, and by listening a lot of teachings of Sayadaw, I could advance. Whatever technique I would practice according to their rules and according to their instructions. But I had my own secret, that I would also be mindful and detached. And this freedom to meditate as I want actually gave me progress too. These days, when I come to realize more, I can also see that this is because I meditated as I wanted. There is no any specific technique that I keep up with. And just it's becoming long already, but I thought to share maybe one of meditations that helped me to understand the impermanence, but it can be even longer. So maybe other time, like to tell about the meditation that I practiced like I wanted, my style, but it worked.
maybe we'll let you translate those ones that I share now. Do you want to translate first this part? Hôm nay tôi nhận ra rằng có nhiều câu hỏi và sự chia sẻ của những thiền sinh thuộc về những người đã và đang thực hành thiền, những người đang đi trên con đường đúng. Và tôi rất vui khi thấy điều đó, là công sức của thiền sư đã không có uổng phí, và ngày càng có nhiều người bắt đầu hiểu được lời dạy của Ngài. Và tôi hoan hỷ cho tất cả chúng ta. Có một số sự chia sẻ về những phương pháp khác, như là Cindy đã gợi ý rằng nên có thể học những phương pháp khác trước khi đến hành thiền dưới sự giảng dạy của thiền sư. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì Ngài luôn là người đầu tiên để học từ. Tôi đã từng tham gia một khóa nhập môn tại Ấn Độ. Khóa này của bên thiền của Mahayana, của thuộc Bắc Đông. Nhưng trong khóa đó tôi không học được nhiều về thiền, mà chỉ học về các khái niệm Phật giáo, chứ không phải là sự thực hành thật sự. Cũng không có dạy được phương pháp cụ thể để hành thiền. Sau khóa đó tôi đăng ký một khóa thiền Mahasi, và trong lúc chờ đợi tôi đến Thamawa và đã được gặp Ngài Sayadaw. Tôi hỏi Ngài cách hành thiền, và câu trả lời của Ngài lúc đó rất là nghiêm khắc, không có dễ như bây giờ. Thiền theo cách con muốn, nhưng với chánh niệm và sự buông xả. Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy như bị ném ra biển mà không biết bơi. Nó khơi lên càng nhiều câu hỏi nữa. Ngài nói rằng các câu hỏi của tôi đều xuất phát từ sự hiểu sai lầm. Thỉnh thoảng tôi được truyền cảm hứng và nghĩ rằng mình đã hiểu sự thật, nhưng Ngài lại bảo rằng sự hiểu đó của tôi sai. Theo phong cách của Thavawa, và với việc đi nhiều nơi để truyền dạy cái pháp học của Ngài, đã tạo ra cơ hội để tôi được học trực tiếp từ Ngài. Sau 1 tháng, tôi đã nhận được vài phản hồi tích cực từ Sayadaw. Tôi có thể hiểu ra những gì tôi mắc sai lầm do sự dính mắc của mình, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa hiểu rõ những gì là đúng. Tôi theo Ngài sang Thái Lan và từ đó xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết của tôi về thiền tập. Vì vậy, khi tôi đến khóa thiền của Ngài của bên Mahasi, khóa thiền dài 21 ngày, tôi có thể nhận ra được những lời dạy của Sayadaw mà trước đây tôi chưa hiểu ra. Tuy nhiên, khi tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình trong khóa đó với các vị thầy đang giảng dạy ở Mahasi, họ đã cố gắng giới hạn tôi. Ở các khóa khác như Goenka mà tôi từng tham dự, tôi cũng luôn nhận ra được lời dạy của Ngài Sayadaw. Và mặc dù Ngài luôn khuyến khích chúng ta học hỏi từ các bậc thầy khác, có thể tự do học hỏi từ các bậc thầy khác, chỉ cần có chánh niệm và xả ly. Và nhờ luôn lắng nghe được lời dạy của Ngài mà tôi có thể tiến bộ. Dù thực hành theo các phương pháp khác, dù thực hành dưới những khóa thiền của phương pháp khác hay là những phương pháp khác, tôi luôn giữ một cái bí mật, đó là tôi luôn
chánh niệm và xả lì như lời dạy của Ngài. So, as I said, out of retreats, I don't really use any specific method for meditation. So when I sit, I do depending on how it feels. If I have been very busy with activities, then the basis for my meditation would be just sitting with the idea that I'm free from all. I don't have to do anything. I don't have to think about anything, plan, expect, no time, no place, no nothing. Just I'm free from everything because I've been tired doing many things. So then my basis is just sitting with The idea that I'm free from I'm on vacation. This is how I tell myself. Now I'm on vacation from everything, from all life. This means detachment from anything that will be coming, because I already have the mindset of being free. Whatever will arise, need to do this or thinking about that, detach immediately, because I told myself I'm on vacation from life. I don't have to do anything. And then I will be just getting rid of whatever arises. Not rejecting, but just noticing it and let it go. But when my mind is not tired, I haven't had many activities, I would want to work a little bit on my meditation session. So I would sit, still I invested more into sitting meditation rather than mindfulness in daily activities. Only when sitting meditation progressed, then I could develop more mindfulness in daily activities. So when I'm tired and don't have much activities in my mind, I would sit. Yes, I didn't finish this sentence because I wanted to make a short So addition. you would sit and It's when I'm not tired. Because I haven't had too many activities and I want to work on my meditation. When I'm tired, I don't want to work. I just want to be free from everything. And when I'm not tired, I know that I will do some mental work during the meditation. Right? Then I sit and, like proposed in many courses, I would take the breath as the beginning object of meditation, would be paying attention to the breath. And I learned that curiosity, the pure interest, is very important for the meditation. So I would try to come to my object with this pure interest. Because this helps to make mind more perceptive of the object,
to make mind more attentive to the object. So I will be paying attention to the breath, very carefully. I will see that the breath is having its own life, which I'm watching. And then, as if I'm not careful enough, I will not be allowed to watch it. As I recently gave a comparison talking about this subject to one of our yogis, I feel like as if there is a butterfly which I'm watching, and if I do some extra movement, uncareful movement, then the butterfly will fly away and disappear, and I won't be able to watch it. So this is my approach to come to the breath. And when I become so careful about it, then I see other disturbances, like I call them disturbances. They are not disturbances, they become my new objects of meditation. So new happenings. It can be the sensation in the body, like from the wind or from sitting posture. It can be the sound of a car passing by. It can be an idea on the mind that car was very loud. It can be an idea that I'm not attaching to that sound. Then there will be an idea of knowing of that previous idea. So because I'm very careful, I already let go of the breath, because I don't attach only to one and reject other. I let everything come naturally. Here I use the technique of Sayadaw, doing only, like observing only, but without attachment and with no rejection. And like this, accepting all the objects, I feel it like a waterfall with many drops of water. Everything falls in front of my attention, because I don't attach to any of them. So I allow all of those objects to come in my attention. And this is powerful and very fast, and like a waterfall, like for Asians maybe like a sack of rice that you open and turn, and all rice is coming out of the sack, many rice grains, and they all fall together. And then by knowing Dhamma, knowing that there is only one mind moment, I correct my understanding that these drops of water in the waterfall, they are not all together, they are one by one. One is competing with the other. Which one is faster? Which one is first? And I'm just staying to give evidence to that happening of many different sounds and feelings and sensations and thoughts and analysis that meditation is happening, and that, oh, this is how I'm doing, or this is how I should be doing. Whatever comes,
I just let it fall. And like this, all mental and physical objects mix up. And I keep my mind free from attaching to any. And in this way I can sometimes see that one is before the other. Sometimes there might appear some misunderstanding, some fear of the speed of falling of these drops of this waterfall, Dhamma fall. There can be fear, so I just notice this fear as one of the other objects. There can be not understanding how and what to notice, and then I just know this not understanding among other. Understanding or not understanding is not different from sensation in the body or from the sound or from whatever, because they all have the nature of impermanence and they all appear and disappear in front of my attention. So I let this process be. No body, no me knowing. Just everything is one not different from the other. And then I remember that actually I was watching the breath. And now I don't see any breath. This quick idea, quick memory of the breath comes on the mind. And there is an intention to see the breath. But I don't know the breath. I cannot find the breath. There are only pieces of all different, something, nothing, just falling down, mixture of moments happening one after another. And I see this idea and surprise that I cannot recognize breath, which I could recognize in the beginning of the meditation. And then follows the idea that I cannot recognize anything else, anything other. I cannot recognize something. And I'm putting it now into words that I cannot recognize. But of course there was no a long thought like this. This was just another drop falling among all other drops, which had kind of this sense. So when I couldn't find any particular habitual gross object, I understood that there is no breath, no something. There are only those changing nothing, I don't know what, just impulses. I call them impulses. One impulse after another. Countless. Like impulse, something that pushes you for something that, yeah, like this. Like, yeah, I don't know. Impulse is the closest. And then just, I also, there was an idea, another impulse of an idea that I knew I shouldn't be attaching to any
of the experience. And I shouldn't be attaching to the attempt to understand. Because if I grasp the understanding at that moment, all experience would solidify, would compact, would block, would make blocks, I don't know, or something like that. So I let experience be fluid, without grasping understanding. I just know that I have trust in Dhamma, and Dhamma is happening as it should. It's not me doing, it's not me practicing. Dhamma is happening. So I don't need to understand. This experience allowed me to develop mindfulness with detachment in real life activities by the feeling, the remembrance that nothing is something. That everything is not something. So the realization that not everything is Is not something, is not someone, is not part of the body, is not real something existing. That whatever there is, it is not this, it is our interpretation, it is as Sayadaw says, wrong understanding. It is due to wrong understanding we see something and someone, but this is not true. I could see this. I could see there was no breath, there was no leg, no something. Just only many moments changing, many impulses, many something. I don't know what. Don't know. So this experience helped me to develop mindfulness in daily activities because it was easy. Everything is not something. So whatever I would do, touch, I would kind of touch only. Do only, walk only, raise my arm only. Because this is not my arm. This is something which is not existing, so I cannot really move it. We cannot move what doesn't exist. This is why it's like pretending. It's like kids have an idea to pretend to play something which kind of real, but it's not. So I felt like this. Pretending, using only, doing only. So this came with my own meditation. There is no method of meditation that I described. This is something that I felt to do, and I did, and I followed just mindfulness with detachment. Bạn chia sẻ cái việc hành thiền của bạn là như thế nào? Thì bạn nói là tôi không sử dụng một phương pháp cụ thể nào cho việc hành thiền. Khi ngồi xuống thì tôi tùy thuộc vào cảm nhận của mình. Nếu trước đó tôi bận rộn với nhiều hoạt động thì cái nền tảng thiền của tôi chỉ đơn giản là ngồi với ý nghĩ rằng mình đang tự do, như là đang được đi nghỉ dưỡng, tự do khỏi mọi thứ, xả ly khỏi tất cả, buông xả khỏi mọi suy nghĩ. Tôi không cần phải làm gì cả.
Tôi chỉ ghi nhận bất cứ điều gì khởi lên rồi xả ly. Tôi không mệt mỏi. Khi tôi không mệt và trong tâm tôi không có nhiều hoạt động thì tôi muốn chuyên tâm hơn vào việc thiền tập. Tôi sẽ ngồi thiền và chú ý vào hơi thở. Tôi học được rằng sự tò mò và sự quan tâm thuần khiết là điều quan trọng trong thiền. Sự tò mò về giáo pháp và hành thiền là điều quan trọng trong thiền. Tôi đến với đối tượng thiền bằng sự tò mò và quan tâm. Điều này giúp tôi trở nên nhạy bén hơn với đối tượng, chú tâm hơn đối với đối tượng. Tôi tập trung vào hơi thở và nhận ra hơi thở như có sự sống riêng của nó. Như thể nếu tôi không đủ cẩn trọng, tôi sẽ không được phép quan sát nó. Như một con bướm, nếu tôi làm thêm một cử động nào, con bướm có thể sẽ bay đi, và hơi thở cũng giống như vậy. Vì tôi cẩn trọng nên tôi buông bỏ, xả ly khỏi hơi thở và ghi nhận những thứ khác như là gió, âm thanh, vân vân. Chấp nhận tất cả với sự xả ly. Mọi thứ rơi vào sự chú ý của tôi như một thác nước. Nhờ hiểu tới giáo pháp mà tôi có thể nhờ sự hiểu biết về giáo pháp mà tôi có thể hiểu rằng những giọt nước trong cái thác nước đó chỉ là những giọt nước riêng lẻ. Tôi giữ cho tâm không dính mắc vào bất cứ điều gì và có thể thấy rõ một hiện tượng xảy ra trước hiện tượng khác. Tất cả đều có bản chất vô thường, xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi nhớ rằng mình đang theo dõi hơi thở. Này bạn nói là trong lúc hành thiền bạn sực nhớ lại rằng mới đầu mình đang theo dõi hơi thở, nhưng mà bây giờ bạn nó cảm thấy là không có thấy hơi thở đâu nữa. Bạn nó có ý định muốn thấy hơi thở nhưng hơi thở lại không có ở đó, không thể cảm nhận ra hơi thở, trong khi lúc ban đầu thì hoàn toàn có thể cảm nhận rất là rõ ràng. Tôi không tìm thấy điểm tựa nào cho đối tượng, không còn hơi thở, chỉ có những xung động luôn thay đổi. Và rồi một ý nghĩ khác đến. Tôi biết mình không nên dính mắc vào cái sự hiểu biết đang hiện diện này. Nếu tôi nắm bắt vào sự hiểu biết đó, nó có thể biến mất. Vì vậy tôi chỉ để mọi thứ xảy ra một cách không nắm bắt, xả ly. Không phải tôi đang hành thiện mà chính pháp đang tự xảy ra. Tôi không cần phải nắm bắt vào sự hiểu biết này. Kinh nghiệm này giúp tôi phát triển chánh niệm với sự xả ly ngay trong các hoạt động đời thường. Sự nhận ra rằng mọi thứ không phải là một cái gì, rằng mọi thứ chỉ là sự diễn giải của chính mình do sự hiểu sai và các dính mắc mà ra. Sự nhận biết này giúp tôi có thể chánh niệm trong đời sống hàng ngày. There's no one else. Yes. Sayala is busy. Không, còn người còn yes. Then we have to say maybe I should go too. Dạ chú có còn câu hỏi nào không chú? Oh, she said no. Chú chỉ hỏi câu hỏi là
Chú lên đây con không nghe rõ. He has a question now. Impermanent. He didn't know because that's what I was going to ask. I want to ask you, me and some people can follow you to Bhagavad Center in Taiwan. Vậy có gì chú nói với chị Cindy á. Nó xin đi rồi. Thầy đồng ý thì chú mới đổi về. Can I ask one question to you? I want to know I have benefit when I become temporary monk one month. Once I give you the microphone, sit here. Chú. Dạ chú còn câu hỏi nào không ạ? Dạ. Chú có muốn nghe con dịch pháp của bạn này nữa không? Nghe chú Ngọc ạ. Con không muốn dịch đâu. Hay là mệt rồi thì thôi. Nhưng mà chú hiểu không? Không, chú nghe cho mà thôi. Nếu mà con mệt rồi thì thôi. Để dịch hả? He can go first if he wants to. He wanted to say that he wants to I become a hear monk. you, but I don't understand what you said. Okay. Dear Sayadaw, so I throughout my life I have really struggled with conflict with people. It's really been one of the most prominent themes in my life. You said throughout your life, I really... I've struggled with conflict with people. If I look at it, I can really see that it has really dominated my life, and it has meant that Take your time. Yeah? Take your time. We all know patience. I've had to run away from every place that I've been because of this conflict, because of this occurring, starting from my own home with my mom. Need a tissue. It's good they have time to type, huh? Good that you're not good. Use as much. Thank you. Yeah, over the years, since my first Goenka course, it definitely gave me tools to start to be able to deal with it better.
and over time I think it has gotten better. I can start to see, I can have more understanding of the other side and start to and now more and more I'm starting to really see my own attachment to I guess certain thought patterns. And yeah, I'm definitely I see the danger of these thought patterns and how they will continue to repeat in my life if I'm not able to detach. And I feel like I need help, and I don't know if anyone can help, but at least let me be open about it. And I just want to like share it and not keep it all to myself and just be ashamed of it. Because I'm afraid of myself because of how fast my own anger arises sometimes and how powerful it is. So yeah, I'm asking for guidance. Then? No, just translate. Có dịch không được tự động Ok. Rồi cả giống như còn đang livestream. Cô chia sẻ là trong cuộc đời của cô hiếm khi phải gặp khó khăn với việc xung đột với người khác. Nó hiếm khi chi phối cuộc sống của cô. Nhưng cô đã phải chạy và rời bỏ nhiều nơi mà mình từng ở. Bắt đầu là chính ngôi nhà của cô và mẹ của cô. Qua nhiều năm, kể từ khóa Goenka đầu tiên thì cô đã có một vài công cụ để bắt đầu có thể giải quyết và đối diện với những xung đột trong cuộc sống. Và cô cảm thấy là mình bắt đầu có thể nhìn và hiểu được những người giống như phía bên còn lại, phía bên kia. Cô có thể thấy được sự dính mắc của mình và những cái suy nghĩ, cái lối suy nghĩ nhất định của cô. Cô nhận ra được sự nguy hiểm của những cái lối suy nghĩ đó. Và cô nhận ra rằng cô sẽ rất là khổ sở nếu mà cô không xả ly được chúng. Cô sợ chính mình vì cơn giận của cô có thể khởi lên rất nhanh và mạnh mẽ.
và cô cầu xin được sự chỉ dẫn của Ngài Sayadaw. You mean you are not in harmony with anyone, even with your mother? Till now? How long? Wherever I go, there's usually one or two people that I will have conflict with. So up till now, it's still happening right here as well, and it is very difficult for me to deal with. I am struggling with it, and I'm trying to do my best through right understanding, but I see that it is very difficult for me. And with my mom, we are not close. So I left home very early because of conflict with her. It was impossible to stay in the same house. So I'm an only child. It's just me and my mom. All my life, my mother and father divorced before I was 1 year old, so it was always just me and my mom. I have no brothers and sisters. So when we started fighting, then it was very difficult because there was no escape for either of us and no one to turn to or ask for advice or get a different perspective. So yes, I left early. And my mom also has bipolar. So her mind is not completely stable. And that was a little bit difficult when I was growing up, especially since I did not have understanding about that. Now as I have more understanding, I can have more compassion and forgiveness, and maybe a little bit more ability to detach. But at first I knew I had to detach physically. Like I knew I needed to get away from my mom and her negative thinking. And so I left home, and I had to make it on my own from a young age, which was also quite challenging. I didn't have any support, but had some friends and somehow got by. And now my mom loves me very much. She never gave up on me, and she always wanted to stay in contact with me even when I didn't want to. I tried to always there were times when I didn't want to be in contact with her, but she persisted, and over time I had more understanding and compassion for her, so I also made the effort to be in contact with her and try to find ways to be peaceful and more in harmony.
and understanding of each other. And over time, a lot has changed, and we have some more understanding. And I was able to forgive many things, and now we still try to stay in contact to some extent, but our conversations are very short and not in depth, and not with any I kind of do it because I feel I have to in a way, because I know it's important to her. And I think it's good for me too. Yeah. Saya, do you understand what is bipolar? She said her mother had bipolar. This is a psychological problem. When people change their moods rapidly. Sometimes they can be in their high, very agitated to do something, a lot of initiative, feeling themselves gods, and then they can be down, depressed. Her mother was, I don't know, is suffering from that. Which Sayale said that when she was a child and lived with her mother, she didn't understand that this is a psychological problem. She didn't know about this disease. She was just dealing with her mom's moods and with their conflicts. But now she understands better also what is bipolar, why sometimes her mother behaved like that. And this also kind of helped her, this understanding helped her to forgive something, to accept something, to change her attitude. Dạ, con sẽ tóm tắt lại sự đối thoại giữa sư cô và thiền sư. Thiền sư hỏi cô là cô chưa từng hòa hợp được với ai, ngay cả với mẹ của mình cho đến bây giờ sao? Đã được bao lâu rồi? Sư cô trả lời là dù con đi đến đâu cũng sẽ có một xung đột với một ai đó, và con luôn phải vật lộn với điều này. Điều này rất là khó khăn đối với con. Với mẹ, con không thân thiết nên con đã rời khỏi nhà. Trong gia đình con thì chỉ có con và mẹ thôi. Bố của cô đã ly hôn khi cô mới 1 tuổi. Và mỗi lần mà cô có tranh cãi với mẹ cô thì cô không có ai để mà nương tựa hay tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc là giải thích. Mẹ cô bị rối loạn lưỡng cực và tâm lý không được ổn định, nên trước đây điều đó đã là một điều rất khó khăn với cô. Nhưng mà bây giờ cô hiểu hơn về bệnh tình của mẹ cô, nên cô đã có thể buông xả ly một chút nào đó, có thêm một chút lòng từ bi đối với bà. Tuy nhiên cô vẫn không thể sống trong cái sự tiêu cực đó và đã rời khỏi nhà, sống nhờ nương tựa ở bạn bè để vượt qua thời gian qua. Mẹ cô rất là yêu cô và chưa bao giờ bỏ cuộc. Bà luôn muốn giữ liên lạc với cô, dù đôi khi cô không muốn. Bây giờ thì họ vẫn giữ liên lạc một mức độ nào đó, nhưng các cuộc trò chuyện đều rất là ngắn gọn và không có sâu sắc. Cô giữ liên lạc vì cô cảm thấy mình phải làm điều đó, và cô cũng biết là điều đó rất là quan trọng với mẹ của cô. Come sit closer.
What is the conflict with the others? You mean now? Yes. Do I say names or not say names? No need name. Just yes. It's hard for me to explain. So what do you mean conflict? What do you understand about conflict? Because maybe different understanding. In your view, it may be conflict, but in my view, may not be conflict. That's why. Just need to change our view in this way. That will not be conflict. I guess I feel my own anger, and I react. Not in a reasonable way, and the other person seems to do the same thing in words. And just in feeling, like I can feel hatred. So if you are angry, you should understand the anger is probably the anger may be the anger of the person you are dealing. In this way, you can know the anger of the other. If you feel worry, you can understand this is the worry of the other one. Because you are practicing meditation, that's why whatever appear in our mind, it will be belongings of the other. We may, for example, if we are afraid of ghosts at night, maybe in the cemetery like that, maybe that fear is the fear of that ghost, not our fear. Because most of the meditators are having stable and pure mind. So we are not, for the lay people who are not practicing meditation, they may be greedy all the time, they may be angry most of the time, they are not controlling. For the ghosts, they may be afraid of something or each other. That's why concerned with the ghosts, most of the human beings may
may be afraid of. But that is misunderstanding. We think we are afraid of ghosts. In fact, that fear, the ghost is afraid of everyone or everything. So just need to change the understanding, and then no problem. If you are angry with your mother, also the same. Your mother is angry, so you should understand. In this way, but your mother, old people are more difficult to control their mind. That's why they need help. I can take care of over 1,000 of old and sick people because I can control the mind. Not only my mind, but also the mind, the collected mind of the whole Bhava Center organization. And that's why we can be together. You rely on me. They are meditating for me, for the Bhava Center, because they are grateful to me and the Bhava Center. Because the Bhava Center is the surest place for everyone to stay for free. So you should understand, you are practicing meditation, you are a nun, that's why. We need to understand more than the other non-meditator. Before I practice meditation, I don't understand like that. That's why I cannot control my anger, my greed, my delusion, my worry, my fear. Because of practicing meditation, my mind have been always connecting with Buddha, Dhamma and Sangha. That's why I can receive the power of Buddha, Dhamma and Sangha all the time. That's why I'm stable, even in worse condition. Besides, if I have been helping many people, many refugees. That's why they are greed, anger, they are pride. Spread to my mind. But I understand, I can handle, I can detach. That's why the anger will not be bigger, stronger. Just need to, because I practicing meditation in the meditation retreat like this is not much difficult. Practicing meditation in our daily activities with many people who are non-meditator is really difficult. But I could successfully practice mindfulness and detachment as a businessman. That's why I can practice mindfulness and detachment with the strongest greed, anger, delusion. That's why I can help many people
I can solve many problems. Just controlling the mind, the anger, the ignorance. Sometimes I feel like it's probably true, but I have done many bad things in past lives, and this is why this is happening, because many times I feel like people react to me as well, or in an over-exaggerated way, like angry with me for no reason that I can see clearly, even though if I look deeply I can also see that I have anger. So I guess we are both feeling each other's anger. Maybe I'm attaching too much on this thought that I am bad, and but yeah, sometimes Thiền sư hỏi sư cô là cô đã xung đột với người khác về chuyện gì? Cô trả lời là rất khó để giải thích. Cô cảm nhận được chính cơn giận của mình và đã phản ứng một cách vô lý, và người còn lại cũng làm điều tương tự với tôi bằng lời nói và hành động của họ. Tôi có thể cảm nhận được sự hận thù của họ đối với tôi. Thiền sư hỏi, thiền sư nói là nếu con đang giận, con nên hiểu rằng cơn giận đó là cơn giận của người khác, người mà cô đang tiếp xúc. Bằng cách này cô có thể hiểu được cơn giận của người kia, đó là cơn giận của người kia, đó chính là nỗi lo lắng của người đó. Bất cứ điều gì khởi lên trong tâm đều thuộc về người kia. Ví dụ nếu chúng ta sợ ma thì có thể nỗi sợ đó là của con ma, chứ không phải nỗi sợ của chính chúng ta. Con ma đó sợ, có thể là con ma đó nó sợ bạn. Người già thì thường khó có thể kiểm soát được tâm của họ, nên họ cần nhiều sự giúp đỡ. Sư có thể giúp nhiều người vì sư có thể điều phục được tâm, không phải chỉ tâm của mình sư mà còn cả tâm của tập thể. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể cùng nhau sống, và tâm Thabawa là nơi dành cho tất cả mọi người có thể được ở một cách miễn phí. Cô nên hiểu nhiều hơn so với những người chưa được hành thiền. Trước khi thiền, sư không thể kiểm soát được nỗi lo lắng và nỗi sợ của mình.
Nhưng mà bây giờ thì sư đã có thể, tâm của sư đã có thể kết nối với Phật Pháp Tăng. Vì thế tâm sư vững vàng trong ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất. Sư có thể giúp được nhiều người, nhưng lòng tham, sân và ngã mạn của họ nhiều lúc cũng có thể lây sang tâm của sư. Nhưng sư có thể hiểu và buông và xả ly. Vì vậy mà cơn giận không thể lớn mạnh hơn. Thực hành thiền trong khóa tu không có khó, nhưng thực hành thiền trong đời sống hàng ngày cùng ở với những người không hành thiền thì rất khó. Nhưng sư đã làm được điều đó khi còn là một doanh nhân. Chỉ với điều phục được tâm giận dữ và sự vô minh của mình mà bây giờ sư có thể giúp được rất nhiều người. Sư cô trả lời là có thể trong quá khứ, những kiếp trước, sư cô đã làm nhiều điều xấu, nên bây giờ mới có những việc này xảy ra với cô. Và cô cảm thấy mọi người phản ứng thái quá với cô. Có thể là do cô còn dính mắc quá nhiều vào ý nghĩ là cô là một người xấu. You just need to continue practicing mindfulness and detachment. You can learn from the other also. You can help to the other volunteer meditators as much as you can. In this way, there will be less and less conflict, problems. In both of your life and mind. Because you should be grateful for your mother and your anger. Because of your attachment, you became a numb like this. If you are okay in your life, you will be far away from Buddha, Dhamma and Sangha. Because to be like this, to be dealing with Buddha, Dhamma and Sangha is invaluable. To be a student, to be someone in the society is not much difficult, not much valuable. Everyone can be someone in the society
even if they are in difficulty in their life, most of them may not be dealing with Buddha, Dhamma and Sangha like you. Whatever happened in your past and at the present, whatever inconvenience happened in your past and at the present, all these are encouraging you to do good deeds more and more, to practice mindfulness and detachment more and more. If your life as a nun is okay, you may not do good deeds more seriously. Only the difficulties and problems of my life as a meditation teacher and meditators are encouraging me to get more and more development and success. If because not much meditators are getting success in doing good deeds, in teaching meditation, and helping people, that's why we need more and more good example for the meditator, for the meditation teacher, for the volunteer, for the leader also. Not much good leader in the society like Buddha. Because of many difficulties, even in my life, in teaching meditation, open meditation center, I try very hard for all, for Buddha, Dhamma and Sangha. That's why the Power Center started to appear and then develop very quickly within 70 years, developing very fast. Now we are still doing good deeds continuously. As long as we are able to do like this, development of the Power Center will be more and more in the future also. Thiền sư trả lời: con cần tiếp tục thực hành chánh niệm và xả ly. Con có thể học hỏi được từ những người khác hoặc giúp đỡ những người khác, và bằng cách này trong cuộc sống và trong tâm của con sẽ ít có sự xung đột hơn. Con nên biết ơn mẹ mình, biết ơn cả cơn giận của mình. Chính vì sự dính mắc của con, chính vì những khó khăn này và sự dính mắc này mà con, và chính vì những sự khó khăn này mà con đã trở thành một sư cô. Nếu con sống đời sống tại gia, có lẽ con đã xa rời Phật Pháp và Tăng, trở thành một ai đó trong xã hội không có nhiều giá trị. Bất cứ sự khó khăn, bất tiện nào đã từng xảy ra trong quá khứ và hiện tại, tất cả những điều đó đều đang khích lệ con làm nhiều việc thiện hơn. Chỉ có khó khăn mới có thể thúc đẩy. Sư đang nói về sư. Chỉ có khó khăn mới có thể thúc đẩy sư phát triển nhiều hơn.
không nhiều hành giả đạt được thành công trong việc làm việc thiện và hành thiện. Vì vậy mà chúng ta cần nhiều tấm gương tốt hơn cho người khác, cho những người lãnh đạo và những người trong xã hội. Chính vì những khó khăn trong việc mở trung tâm thiền mà sư đã nỗ lực hết sức cho mọi người. Và đó là lý do tại sao trung tâm Thabawa xuất hiện và phát triển rất nhanh. Và bây giờ chúng ta vẫn đang tiếp tục làm các việc thiện lành. Chừng nào mà chúng ta có thể làm những điều như vậy thì sẽ còn nhiều sự phát triển hơn cho Thabawa. I just wanted to say thank you, Sayadaw, for your unbelievable compassion, wisdom. I do feel incredibly grateful to be here and to be able to learn here. And it's Thabawa, even if it's sometimes difficult at times, but it is beyond any expectation of what I thought was possible, and that's amazing. Sư cô nói lời tri ân đối với thiền sư với sự từ bi và trí tuệ của ngài. Cô đã nhận được rất là nhiều lợi ích. Và thời gian qua cô ở Thabawa, đại loại là cô đã nhận được rất là nhiều lợi ích. I'm just so tired now. Okay, let's stop.